Hello everybody and Assalamu alaikum. I'm Wasik from Traditional Global Network, and today I'm going to be going over, we did a lot of writing today, so I'm kind of tired of writing. Let's do some listening or something. Let me go over a listening with you. Let's do listening part 1. Okay. IELTS Listening part 1. So the thing is, let me just find an image here. Okay, just doing it from Google as I usually do. Like I said, I like to keep it random. I like to keep it interesting, right? Alright, so let me just kind of copy and paste this into my document. And I'm going to give you some tips about listening part 1. Okay, it's very simple. Why are you explaining this? I did this as another kid. So, alright, so on this illustration, we can see, let me kind of zoom this in a little bit. On this illustration, we can see number 1, a question. Name of agent, Becky. আমরা এখানে অটোমেটিক্যালি আমি জানি যে এটা একটা লাস্ট নেম হবে 200%, রাইট? আমরা ধারণা করে রাখবো এটা হচ্ছে লাস্ট নেম। ডান। যখন আমি বেকি নামটা শুনবো তখনই আমি অ্যাটেনশনটা দিব। এন্ড ইউজুয়ালি যেহেতু একটা লিসেনিং এটা পার্ট 1 এন্ড যেহেতু লাস্ট নেম, এখানে কি করবে, ইটস গোনা বি আ কনফিউজিং লাস্ট নেম, সো একটু কনফিউজিং হতে পারে, বাট আমাদের এটা ওরা স্পেলিং করে দিবে। সো অ্যাজ দে সে ইট, we're just gonna write it letter by letter. Simple. Number 2 জিনিসটা, it says best to call her in the blank. আমি এটা আইডিয়া করে ফেলতে পারি এখানে যে it's going to be either in the morning, afternoon or evening. এখানে তিনটাই অপশন, অথবা weekdays, weekends, but it's going to be some sort of time. এটা কোনো টাইমের একটা জিনিস, right? It's got to be something like that. Okay. Number 3, এখানে typical jobs দেওয়া. Okay. আমি এত কিছু পড়তেছি না, আমি ফোকাস করতাম ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ এই ওয়ার্ডটা শুনলে তখনই আমার নাম্বার 3 এর অ্যানসারটা আসবে। এখানে লেখা আছে must have good something skills. So এটা a type of skills, right? So it could be writing, speaking, communication. There's a lot of different skills, but আমি জানি যে যখনই ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি জিনিসটা বলবে তখনই আমি অ্যাটেনশন দেওয়া শুরু করব। নাম্বার 3 অ্যানসারটা বের হবে। Number 4, jobs are usually for at least one blank. আচ্ছা, তার মানে কি? This has got to be some at least for one. So this has got to be some sort of time, either month, week, or weekend, something, right? It has to be something related to time. Time is 100%, okay? Number 5, pay is usually, এখানে লেখা আছে, it's got the Great Britain pound, I think. Yeah, that's the pound. So we've got GBP per hour. $1,000,000, আমি গ্যারান্টি দিলাম গাইজ, এটা একটা নাম্বার হবে। It's just as simple as that. আমরা আইডিয়া করে রাখলে কি হবে, যখন লিসেনিং এ বলবে আমরা ইজিলি টার্গেট করে লিখতে পারবো, আর কিছুই না। রেজিস্ট্রেশন প্রসেসে চলে গেলাম। নাম্বার 6, let's see. Wear a blank to the interview. Wear a blank to the interview. এখন একটা মানুষ ইন্টারভিউতে যাচ্ছে, I would assume সে either suit, tie, dress, whatever it is. এটা যেহেতু she's a lady, it could be some sort of women's garment. It's going to be a noun. It's a noun হবে 200%, right? Number 7, must bring your blank to the interview. আমি ধারণা করতে পারি again, this is going to be a noun for sure. Must bring your blank মানে it's going to be a noun 100%. এটা adjective এখানে যাবে না, এখানে adverb যাবে না. You have to bring something, so এটা noun হবে, right? Number 8 টা দেখি. They will ask questions about each applicant's. Okay, again, this is going to be a noun. আমি এখানে ধারণা করব না, but it's going to be some sort of thing, something about their past, maybe their experience, because এটা কিন্তু একটা job offer, job interview kind of thing, right? আমরা এই জন্য ওই kind of words আমার মাথায় ঘুরবে। Okay, question কথাটা যখন আমি দেখব, অথবা যখন আমি whenever I see a specific type of noun, ওইখানে আমি বেশি ফোকাস দেই, বিকজ তখনই আমি জানি যে question কথাটা বললে, right, তখন কিন্তু নাম্বার 8 এর অ্যানসারটা আসবে। So keep that in mind. Advantages of using an agency. So আমি এজেন্সি কথাটা শুনলে তখনই আমি অ্যাটেনশন দেওয়া শুরু করব। And here the blank you receive at the interview will benefit you. So this is going to be another thing. Okay, experience, I can't guess off the top of my head obviously, but চিন্তা করে রাখবেন guys যে it's got to be another noun. Okay, it cannot be an adjective, it cannot be an adverb, has to be a noun. And last but not least, number 10, less blank is involved in applying for jobs. So this is another
probably going to be a noun, and আমি just এটা ধারণা করতেছি, right? I want you guys to remember, you can't just guess these answers. Obviously, you have to hear them in the listening. But if you can do what I just did, you will do much better in the exam. So what I did and what I want you guys to do is listening এর ক্ষেত্রে always তোমরা চেষ্টা করবে একটা specific noun target করতে। যখন time দিবে before they play the audio, একটা specific noun target করবা question এর আগে আগে। And secondly, try to understand what type of word it is. এটা কি adverb, এটা কি adjective হবে নাকি এটা noun হবে। এতটুক যদি করতে পারি, I promise you, when the audio plays, you will do much better and you'll score much higher on your listening section of the IELTS. Thank you so much for watching, and I'll do more videos coming soon. I'm Wasik signing out on behalf of Tradition Global Network. Thank you so much. Have a wonderful day.